好快，我哋又翻嚟日日都咁講嘅節目啦。咁講乜嘢啊？梗係咁講英文啦。咁而家就已經係第3堂課咯喎。Lesson 3。好，今日講下啲喺職場上可能應用到嘅嘢。咁好到我哋華人咧喺國外初嚟咧，都會從事餐飲業嘅。咁而餐飲業俾一少少嘅簡單例子啦。I want one order， 或者 one quart of fried rice。你可以講炒飯。I want one order of fried rice。我買一個炒飯。我買一盒炒飯。One quart 係1 quart 啦。我買1 quart 炒飯。你話炒飯都得嘅。炒飯就係炒飯。Fried rice 就係炒飯。I want one order of fried rice。好。I order one large fried rice。I order one large fried rice。我買一個大炒飯，即係唔係最細嗰個 quart 啦。我買一個大炒飯，咁即係講買飯個 order 啦即係係喺飲食業嘅。好，另外I need 或者 bring me 2 bath towels and 1 pillow。I need 2 bath towels and 1 pillow。我需要2個浴巾同埋1個枕頭。我需要2個浴巾同1個枕頭。咁呢啲喺酒店行業咧就會遇到呢啲問題啦。咁其實佢哋雖然佢有自己嘅訓練啦，但係如果你能夠自己識得呢啲嘢，可能你面試嘅機會你聽得懂咧，都好大好多㗎。所以就係 pillow 就係枕頭。Bath towels 就係洗澡嘅大毛巾，洗浴嘅大毛巾。Please change the bed linens 或者 bed sheets。Please change the bed linens 或者 bed sheets。請換上新嘅床單。請換上新嘅床單。咁其實喺旅館業，咁嗰啲客有時會吩咐今日同我換床單喎，就係呢個啦。Bed linens 就係床單成套。Bed sheets 都得。SHEETS。好啦，今日加零1係乜嘢啊？ One extra。 Don't clean my room before 11:30 AM。 Don't clean my room before 11:30 AM。 今日11點半前朝早唔好嚟收拾房間啊！今日11點半前唔好嚟收拾房間啊！Don't clean my room before 11:30。 好，最後咧 I need 3 packs of coffee。 I need 3 packs of coffee。 即係話如果你喺旅館業有時話我想你俾3包咖啡我啦，嗰啲免費嗰啲啦免費咖啡你俾3包我好唔好啊？咁當然我用個 3 字，多數你唔會攞咁多嘅，但係 1 2 3 1係1 2係 2 2 3係3 4係4 5係5，咁咪1 2 3 4 5 1 2 3 4 5。我哋由從無到有學起咧，唔會有人笑你嘅，係從原子點學起，就係 Ground Zero。 我係 Coach Norman， 日日都咁講。如果中意咧，就會 share 俾人哋咯，撳個 like 同埋咧可能打個鐘仔。我哋下一堂再見，拜拜。